to take the stage and enlighten us with his exceptional knowledge. Dr. W.G. Prasanna Kumar Garu is a senior scientist, social scientist with Telangana State Pollution Control Board. His unique focus is on skill-based capacity building. He believes in equipping students with vocational skills for an income-earning life ahead. He believes that the current skills set should match the futuristic demands of the country. Being unreasonable and uncompromising makes us achieve our goal is our guest principle. He holds PhD in education, master's degree in sociology, political science in public administration. Are you all ready? Shall we listen to him and get inspired? And then mic is for వేదికపైకి ఎస్సీఆర్టీ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ శ్రీ నాంపల్లి రాజేష్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్న, అలాగే డిఓ గారిని, డీసీబీ సెక్రటరీ లింబాజీ గారిని, అలాగే నాగేశ్వర్ నాయక్ గారిని వేదికపైకి, ఎంఈఓ గారు నాగేశ్వర్ నాయక్ గారిని వేదికపైకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ప్లీజ్ సార్, ప్లీజ్ ప్లీజ్ రండి సార్, ప్లీజ్. రమేష్ సార్ మీటింగ్లో ఉన్నారు సార్, రమేష్ సార్ మీటింగ్లో ఉన్నారు, డైరెక్టర్ గారు మీటింగ్లో ఉన్నారు. వారి పక్షాన డిప్యూటీ డైరెక్టర్ ఎస్సీఆర్టీ శ్రీ నాంపల్లి రాజేష్ గారిని వేదికపైకి మరొకసారి ఆహ్వానిస్తాం. చప్పట్లు సార్ కోసం. సార్ ప్లీజ్ ప్లీజ్ సార్. మన ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంత వైభోగంగా జరపడానికి, క్రమశిక్షణాయుతంగా జరపడానికి కారణమైనటువంటి మన ప్రియతమ డైరెక్టర్ ఎస్సీఆర్టీ గారికి, రమేష్ గారు ఎక్కడ ఉన్నా క్రమశిక్షణ, పరిపాలన, సమయపాలన ప్రతి ఒక్కటి చూస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. వారికి కూడా సభాపక్షాన ఒకసారి చప్పట్ల చేత అభినందిద్దాం. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా ఎంతోమంది విద్యార్థులు 6 రాష్ట్రాల నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేశారు. వారందరికీ కూడా ఒక సుమధురమైన, మరిచిపోలేనటువంటి ఒక గొప్ప విషయాన్ని అందించడానికి ఒక మంచి సైంటిస్ట్ టాక్ని ఏర్పాటు చేసి, అలాగే మీరందరూ కూడా ఎంజాయ్ చేసేటువంటి మరొక కార్యక్రమం ఉంటుంది. మైమ్ మధు మిమ్మల్ని కలవబోతున్నారు, రెడీ అవుతున్నారు వాళ్ళు. కాబట్టి రూమ్లలో ఉన్నటువంటి ప్రతి విద్యార్థి కూడా తప్పకుండా వేదిక ప్రాంగణంలోకి రావాలి. అలాగే సైంటిస్ట్ గారి పదాలు, మాటలు హృదయంలో వాళ్ళు చోటు చేసుకునేటువంటి ప్రతి విషయాన్ని మీరు చేరలేనటువంటి స్థితిలోకి మారిపోతారు. అంత ఇక్కడికి రానటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా దురదృష్టవంతులు, ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎంతో అదృష్టవంతులు. దయచేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీ మిత్రులకి ఫోన్ చేసి తప్పకుండా ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా వారికి చెప్పండి. ఆర్సీపురం ఎంఈఓ గారు శ్రీ రాముల్ గారిని వేదికపైకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రాముల్ సార్ ప్లీజ్. students who are in your rooms, please leave your exhibits there and come here. You will be missing something. A scientist has come to inspire us, to enlighten us. You will be missing it. Very good evening to all of you, dear students, teachers, and those people who are accompanying them. Some parents also have come. Very good evening to all of you. You are part of Science Fair, South India Science Fair. It's an opportunity to display a scientific principle that you have found very useful or very interesting. So there are two things. There are things which are interesting, there are things which are useful. And if possible, an interesting thing which is also useful should be selected for any science fair or science activity. Any activity which has only knowledge as the goal will not actually help us. Only జ్ఞానం మాత్రమే సంపాదిస్తాము అంటే ఆ జ్ఞానం ఎందుకోసం, వై దిస్ జ్ఞాన్, వై దిస్ నాలెడ్జ్.
If this knowledge is for the societal benefit, then that knowledge is useful. If we are not looking at societal benefit, but we are looking at only knowledge for knowledge's sake, then we are not looking at impact. We are only looking at how we get more knowledge and become part of a textbook or a paper, research paper. So knowledge కోసం కాదు, knowledge సొసైటీ కోసం. చదువు ప్రజల కోసం, చదువు అందరి కోసం. మనం చదువుకునేది, నేర్చుకున్నది నలుగురికి పనికొచ్చేలాంటిది నేర్చుకోవాలి. సో మనం సైన్స్, when we are doing science activity, we try to look at the object or a particular process or a particular product. We try to analyze it. Objectively analyze it. We try to objectively analyze it. That means we consider that that is different from us and we are different from that. So we are observing and that is observed. That is objectivistic science or positivistic science or empirical science. చూసిన దాన్ని మనం అర్థం చేసుకుని దాన్ని ఇంటర్ప్రెట్ చేసి చెప్తాం. బట్ we look at that as different from us. This is called as etic view, ETIC, etic view. That is different, I am different. But are we different from this world or are we part of this world? We are part of this world. When we are observing this world, we are also part of the observation. So how we think, depending upon how we think, we get to know it. For instance, you have seen a particular dance drama here called Burrakatha. Burrakatha in a particular language, Telugu language. If you don't belong to Telugu language, మీరు తెలుగు మాట్లాడడం, if you don't know Telugu, then you are only looking at some people dancing and some action being done. You don't actually understand the content of it. That's why there is an interpretation going on, why something has happened, like what has happened and what is the result of that, what was the cause of that. Let's look at the form that they have used, Burrakatha form, and what was the content which they tried to tell. There was a place which did not have rains. If you have a place which has no rains, what is it called as? That place is called as drought area or drought prone area. So there was a place near Warangal district where you had no rains for some time. That was the duration. What was the period was of Kakatiyas. So when you do not have rain, you do not have forest produce or agricultural produce. Rain లేకపోతే ప్రొడక్షన్ లేదు, అగ్రికల్చర్ లేదు, వ్యవసాయం లేదు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్. So what is that they can do? When you do not have produce, can you pay tax? You cannot pay tax because there is no produce. Why was there no produce? Why was there no rain? If you are living in a forest area, rain will automatically come. What these people have done is, they have cut the trees so that they can have agriculture there. When they cut the trees and have agriculture there, what happens? Trees attract rain. So there was nothing which was attracting rain. Agriculture doesn't attract rain. If they have trees all around, then the rain falls and that rain also falls on the crops. But when there were no rain, because there were no trees, because people cut the trees, there was no agriculture possible, there was a drought. And drought led to people's impoverishment. That means they don't have money. People were very, very poor. And they become much more poor because there was no rain, there was no produce. So produce lekapothe, rain lekapothe emavutadi? You cannot pay tax because you don't have money. People did not have money. But the king wanted the money to be paid, the tax to be paid, irrespective of rain or irrespective of any crop failure or crop success. There was a crop failure, there was no rain, but they wanted the tax. So that is when people protested. When people protested, the king actually used the
weapons and killed several of them. సో ఏంటన్నమాట, రెయిన్ లేకపోతే మొత్తం సమ్మక్క సారక్క స్టోరీ మొత్తం రెయిన్ లేకపోతే జరిగింది. రెయిన్ ఎందుకు లేదు? చెట్లు కొట్టేసిండ్రు కాబట్టి. చెట్లు ఎందుకు కొట్టేసిండ్రు? అడవి కోసం చెట్లు కొట్టేసిండ్రు. అడవిలో ఉండే చెట్లు కొట్టేసిండ్రు. దేనికోసం? వ్యవసాయం కోసం చెట్లు కొట్టేసిండ్రు. అడవి మొత్తం కొట్టేసి అక్కడ వ్యవసాయం స్టార్ట్ చేసి అప్పుడు రెయిన్ రావాలి అంటే ఎట్లా వస్తుంది? రెయిన్ రాదు. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ నౌ టేకెన్ ఆన్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ ప్లాంటేషన్. అన్ని చోట్ల రకరకాల చెట్లు పెంచుతున్నాం. రీసెంట్లీ వీ హ్యావ్ ఎ సిచ్యువేషన్ వేర్ వీ వాంట్ అ ట్రీ టు గ్రో వెరీ వెరీ ఫాస్ట్. ఇఫ్ యూ వాంట్ అ ట్రీ టు గ్రో వెరీ ఫాస్ట్, then the tree will not percolate, the roots will not percolate down into the ground. So shallow roots unde trees ante lopalki vellu pokunda paina maatrame vellu unde lanti chetlani natinru. Appudu emaindi, when you have shallow rooted roots, then what happens? When you have rain, when you have very good air breeze, roots lopalki levu kabatti the trees fall down. Several of the trees fell down when you had gales or hailstorms or huge rains, huge wind mixed rains. So then what the scientists did is they tried to get to a crop of trees, the trees which could go, the roots which could go down into the deep into the ground. చాలా లోతు వరకు వెళ్ళిపోతే అప్పుడు వర్షం పడినా పెద్ద గాలి వచ్చినా వడగళ్ళ వాన పడ్డా ద ట్రీస్ విల్ నాట్ ఫాల్ డౌన్, దే విల్ నాట్ బీ ఎనీ లాస్ ఆఫ్ ట్రీ కవర్ అని సైంటిస్ట్ ఏం చేసిండ్రు. ఫస్ట్ ఏమో ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ ట్రీస్కి వెళ్ళింది. సెకండ్, నౌ దే హ్యావ్ గాన్ టు ఎ ట్రీ విచ్ ఈస్ ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ బట్ డీప్ రూటెడ్. ఫస్ట్ వాజ్ షాలో రూటెడ్. సో షాలో రూటెడ్ ఫెల్ డౌన్ వెన్ దేర్ వాజ్ ఎ హెయిల్ స్టార్మ్ ఆర్ when there was a storm. The deep rooted will not fall down, but they will stand erect. But what happened else was that the pollen of these trees, from the flowers of these trees, if it falls on human beings or if it falls around and if people breathe that, ఆ పుప్పొడిని మనం బ్రీత్ చేస్తే, గాలి పీలిస్తే మనకి ఆస్తమా వస్తుంది, దమ్ము వస్తుంది. People will get asthma and bronchial diseases. That is the type of trees which we have gone into. These trees are called as conocarpus trees. So we have planted conocarpus trees across the country, on the highways, in the streets, on the streets, in the colonies, everywhere we planted conocarpus trees. Then we found that these conocarpus trees are causing asthmatic effect, బ్రీదింగ్ ట్రబుల్స్, ఉబ్బసం అవుతుంది, దమ్ము వస్తుంది, అట్లాంటి రోగాలు వస్తున్నాయి ఈ కోనోకార్పస్ తోటి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ద రూట్స్ ఆర్ సో స్ట్రాంగ్ దట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లాంటింగ్ ఇట్, ద పైప్ లైన్స్ గెటింగ్ డిస్టర్బ్డ్. ఆ పైప్ లైన్స్ అన్నిటి కూడా పగిలిపోతున్నాయి. ఎందుకంటే అది బాగా లోపలికి వెళ్ళిన కొద్దీ ఇంకా గట్టిగా అయిపోతుంటుంది. గట్టిగా అయిపోయి దాని పక్క నుండే పైప్ని తోస్తుంది. ఆ పైప్ని తోసినప్పుడు పైప్ పగిలిపోతుంది. The broken pipes lead to a situation where the water is overflowing and you have loss of very good quality of very precious water. అట్లాంటి వాటర్ లాస్ అవుతుంది. అట్లనే డ్రైనేజ్ పైప్స్ ఆర్ బ్రేకింగ్ డౌన్. డ్రైనేజ్ పైప్స్ when they break down, the drainage water, whatever used water is there, that's all flowing around. సో ఏమవుతుంది, కొన్నిసార్లు డ్రైనేజ్ పైప్ and water pipe రెండు పక్కనే ఉంటాయి. When the drainage pipe as well as the water pipe, drinking water pipe are in the neighborhood, in the same area, passing next to each other, if your tree is percolating down and if the roots are getting stronger and the tree slowly, initially tree ki stem chala sannaga untum kada. When a plant time, the trees, the plant's stem is very very thin. But as the plant becomes the tree, the stem becomes bigger and bigger. And as the stem becomes bigger, the roots also start getting, stouter and stouter. So stouter roots, అవి ఇట్లా తోసుకుంటూ పక్కనుండే పైప్స్ని
పగలు కొట్టేస్తాయి. ఇట్లా పగలు కొడుతున్నాయి, పైప్స్ పాడవుతున్నాయి, కింద గ్రౌండ్ వాటర్ డ్రైనేజ్ రెండు మిక్స్ అయిపోతున్నాయి. అండ్ దెన్ the pollen is causing the asthma, bronchial asthma. ఉబ్బసం అవుతుంది, దమ్ము వస్తుంది, చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు చాలా సఫర్ అవుతున్నారు. దిస్ వాజ్ అండర్స్టూడ్. నౌ వాట్ ఈస్ ద సొల్యూషన్? ఈ కోనోకార్పస్ ట్రీ బదులు ఇంకొక టైప్ ఆఫ్ ట్రీని మనం తీసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో వాట్ సైన్స్ డస్ ఈజ్ ఇట్ ఫైండ్స్ సొల్యూషన్ ఫర్ ద ప్రాబ్లమ్ దట్ ఈస్ దేర్ రైట్ నౌ. And while trying to solve the problem, it may create another problem. And the scientists are continuously searching whether the new solution is a solution or it has created another problem. So every solution creates a small problem. And that problem will have to be solved by better solution. So initially, long time back, we had radio sitting in the on the almirah or somewhere on the cupboard that was connected by wire. So it was not moving, people were moving, but radio was at a particular place. So science wanted to solve this problem. Then they got it disconnected with the power and they started using the batteries in that, and then the transistor came in. Transistor was, you can carry the transistor to any place, to the farm you can carry, anywhere you can carry. That was a great success. But transistor, you get a song or you get a program at a particular time. At that time, if you are busy, you cannot listen to it. So what do? Whatever was coming in the transistor, you wanted to record. That is when the transistor cum tape recorder came in. We initially had a sleeping tape recorder. From sleeping tape recorder, we had a standing tape recorder. So standing tape recorder was a innovation over the sleeping tape recorder. Then the sleeping tape recorder and the radio got married. They became 2-in-1. And then this 2-in-1 was standing at a particular place. We had a standing tape recorder 2-in-1. From there, you are walking while the tape recorder is standing. So you have created a Walkman so that it walks along with you. It is also a radio, it is a tape recorder. It can walk along with you. You can go wherever you want to go, and it is low weight. What has happened? Radio was heavy weight. Transistor was lighter weight. Tape recorder was much more lighter. 2-in-1 again lighter. So slowly you got lighter. But then you wanted best quality of sound to come. So you had stereo, big sound boxes put there. From those sound boxes, you have now a situation where tape recorder, radio, camera, time, your bank, everything is there in your cellular phone. Okay? Photograph you want to take, you had a separate camera. Now there is no requirement of camera. It's also a tape recorder, it's also a camera, it's also a video camera. So science improves. Science continuously innovates. It makes things better. But while making things better, if it is creating a problem, the scientist is continuously working on how to solve that new problem which comes in. Which Karl Popper, who is a philosopher of science, calls it as falsification and corroboration. You falsify, that means this is not working. You are saying it is working, but it is not working. Your phone is not working when there is no signal. But you need the phone to work continuously. How will you make a phone work without the signal also? You have invented satellite phones. Satellite phone is connected to satellite. It is not connected to your nearby tower. When you are not connected to nearby tower, when you are connected to satellite, you are connected from anywhere in the world. So you can travel anywhere and use the phone also. That is the satellite phone. So it is always development, improvement, continuous struggle to make things better. When you are trying to make things better, you also create some problems. For instance, in Green Revolution time, what happened in 1960s, we did not have enough food for our people. We were importing food grain from everywhere.
That is when we requested America to help, for help. So America has sent us, US has sent us at that time PL 480 variety of rice, that paddy. Along with the paddy, you also got the weed called Parthenium. This Parthenium weed has gone all across the country. So that Parthenium weed is actually was causing the bronchial problems for the animals which were eating the grass. So that was a solution. What was the solution? PL 480 variety of rye paddy was solution. But it also came up with a problem which is linked to the Parthenium weed. So we always remember that science may be a solution, but science is never a permanent solution. Science is always innovating, improving, and trying to do things better and differently. I'll show you. When I was a child, of your age, I am now 60 years old. When I was a child of your age, we could go to any house and ask for water, they would give water. We never carried a water bottle like this. We never purchased water bottle. 27, 28 years back when I joined environmental service, we were joking about water being bought in bottles. వాటర్ని బాటిల్స్లో మనం కొనుక్కుంటామా అది అంతా నవ్వినాం మేము చిన్నప్పుడు. బట్ నౌ యూ సీ ఎవ్రీవేర్ వాటర్ ఈస్ పర్చేస్డ్ ఇన్ బాటిల్స్. సో హౌ డు వి టేక్ ద వాటర్, హౌ డు వి క్యారీ ద వాటర్, హౌ డు వి బై వాటర్ ఎనీవేర్? టు బై వాటర్ ఎనీవేర్ we have developed something called as plastic, the PET bottle, phthalate bottle. So this bottle is low cost bottle but can retain water and water can be transported in small quantities. It can be sold in small quantities wherever you want. So this bottle has come in. But after the bottle, initially people started using the water and putting the bottle in the pocket when they are going out. But now there are so many bottles. Before you complete your science fair, you would have drunk some 10 bottles or 20 bottles. In 20 bottles, how will you carry? So you will not carry. You carry yourself everywhere. You carry water also everywhere. But you will throw your bottle wherever you have used it. Complete అయిపోయింది water bottle, you've used the water completely. Then what you do is you are throwing it. So before the water bottle was born, you did not have the problem of water bottle littering. But now you have the problem of water bottle littering because you found the solution in giving good quality of water packaged in bottle. But with the solution, you also have created a new problem called as plastic bottle. Now you are trying to do several things to collect these bottles. అందుకని ప్రతి చోట డస్ట్బిన్స్ పెడుతున్నారు. ఫారెస్ట్లో కూడా డస్ట్బిన్స్ పెడుతున్నారు, జూ పార్క్లో డస్ట్బిన్స్ పెడుతున్నారు. ఈ ప్రాంగణంలో కూడా సో మెనీ డస్ట్బిన్స్ ఆర్ దేర్ బికాస్ యూ ఆర్ లైక్లీ టు పుష్ యువర్ బాటిల్ సమ్వేర్, సమ్ కార్నర్. If you push it somewhere, some corner, it cannot go. These bottles can be harmful to the other animals, other birds which are trying to see. If the dustbin is full, somebody has to pick it up. And if you have so many bottles, what should you do with it? You have to use compressor, you have to make it small, and you have to use this bottle material in some roads or something else. So you have to continuously find solutions for the new problems which you are generating by way of solution. Every solution is a problem. Every response is a challenge. Every challenge
I have washed my hand. Is my hand clean? Yes or no? My hand is cleaner or clean? My hand is cleaner because I washed my hand. Okay? After washing, whatever dirt was there to my hand went onto the water. Along with the water, it fell down. చేతుకుండే మురికి నీళ్ల ద్వారా కింద పడిపోయింది. సో నీ చెయ్యి శుభ్రమైంది. ఈ చేతితోటి ఇప్పుడు ఏమైనా తినచ్చా? సమ్ ఆఫ్ యూ మే సే సరిపోదు సార్, మీరు చెయ్యి సబ్బు పెట్టి కడుక్కోవాలి. యూ నీడ్ టు వాష్ ఇట్ విత్ హ్యాండ్. ఓకే, ఐ విల్ వాష్ మై హ్యాండ్ విత్ soap. My hand wash with the soap. I will wash it with the soap, and then the soap is some Lux or whatever, Rexona or whatever soap that you like, Mysore sandal. So ఆ సోప్ పెట్టి కడుక్కున్న తర్వాత చెయ్యి వాసన చూస్తే what will be the smell of the hand? The sandal smell or some Lux smell, which means that some part of the soap is still there on the hand. మనం ఎంత చెయ్యి కడుక్కున్నా ఇంకా వాసన వస్తూనే ఉంటుంది, సోప్ వాసన. యువర్ హ్యాండ్ స్మెల్స్ లైక్ సోప్, which means that some part of the soap is always there with your hand. Okay, for some time, maybe half an hour or 1 hour. So is my hand clean now without the soap, usage of soap, or with usage of soap? But if I use any soap, my hand will have smell. So if I, and without the soap, my hand has no smell. Which is cleaner? The smelling hand or not smelling hand? Not smelling hand could be cleaner. But in terms of the odor, there is no odor. But there could be some bacteria clung to my hand, which may be harmful to me. That is why you apply caustic soda based soap. And after you wash, the caustic soda might have gone. If you have not washed properly, చెయ్యి బాగా కడుక్కోకపోతే ఏమవుతుంది? ఆ soap material will get into the stomach and it will do, and then you know what happens later on.